Hi Pranati, today we came SR school here. You've seen all the departments very strong. You came here, animal husbandry is there. So many animals also is there. How do you feel? You're giving a beautiful food to know. How do you feel, Pranita? I will feel very happy, sir, because daily, every week, Sunday, madam will bring us to here. In staying village, I didn't saw these many cows and buffaloes now. Daily, madam, every Sunday, madam and we are giving food to the animals. I am so happy when I am giving food to them. I feel some affection from these cows and buffaloes. See, Pranita, we have the voice to speak, but animals don't have the voice to speak. How do you feel while giving the food? How do you feel? But in that also love there, and from also we are giving love, no sir. Okay. Love and affection from that we are taking and giving. Okay. When I'm keeping, I'm so happy. With friends, how you will talk. If I'm lonely there, then I will talk with them. Okay, very good. When you're feeling lonely, you'll speak with animals. With animals, plants. Because I like the nature very much. Because see here so many plants and animals there. It is a God's gift to giving us. I feel very happy. Every weekend I will come to this place and we play with animals and we take care of animals. Happy this was full of greenery, and I was coming here every weekend and feeding them with love and affection. And I was so mingled with animals and plants. They were so, and this was this so beautiful place I didn't see in my life. While interacting with your children, we feel very happy. Why? Because today the present generation, they don't know value of the animals and the food. Particularly you are putting concentration on that particular area. What is the main reason behind of that means? What you will say while giving your student statement, really it's a moral statements what they're giving, madam. What do you feel about that? Today in this world, you know that it is completely polluted. So we should make the children to know the importance of organic foods. So organic food means that without fertilizers, without pesticides, we have to grow. So to make this understand that we have to educate the children. Every day, it is not like day-to-day activities. We require a lot of vegetables. So for that also we don't require many more acres of land. It is today terrace garden is also enough. To make the terrace garden, so they have to know the importance and they should know how to feed and how to make the things possible. So if we educate them how to grow plants, this is especially known as cancer fruit. It is very good for cancer patients. So I came to know that this is a Lakshman Phalam. It is named in Telugu as a Lakshman Phalam. In English, you call it as a cancer fruit. So if you make such type of plants, you can eradicate even today in this polluted and environmental area. If you go for these types of plants and if you educate each and everyone, it is very easy. So if you can also consume it, so that you can reduce all sort of things. So today there are a lot of fruits which gives you energy, and also medical fruits are also there. So you should know about each and every plant to educate yourself and to protect yourself. Right? Thank you. My name is P. Radhakrishna. I am studying 10th class in SR school. Now I am telling Bhagavad Gita some slokas. Maya sakta manapardha yogam yunjan madashrayah asamsayam samagramam yada jnasasi tatrunu jnanam teham savijnanam yadam vakshyam yasheshatah yajnatva neha bhuyonya jnata vyamavasishyate manushyanam sahasreshu kashchit yatati siddhaye
యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేతి తత్వతః భూమిరాపో నలో వాయు కం మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టద అపరేయమితస్త్వన్యం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరం జీవభూతం మహాబాహో యయేదం దార్యతే జగత్. ఇక్కడ ఈ 100 ఎకరాల పొలంలో కూడా ఈ దేవుడు తిరుగుతాడు అనేది ఒక బిలీఫ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి. ఇక్కడ మనము అంటే చిత్తకార్తి అనేది ఒకటి వస్తుంది. చిత్తకార్తి వెళ్ళకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టుకుంటారు. చిత్తకార్తిలోనే ఫేమస్ ఇది. ముఖ్యంగా ఈ దేవుణ్ణి ఎందుకు పూజిస్తారు అంటే ఎక్కడా కూడా అంటే మనం పొలాల్లో కష్టపడేటప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు రైతు ఎంత కష్టపడుతున్నాడో మీకు తెలుసు. అంటే వర్షం అనక రాత్రి అనక పగలనక అలా శ్రమిస్తేనే మనం ఈరోజు ఆహారం తినగలుగుతున్నాం. సో అదేవిధంగా వీటితో పాటు ఎన్నో క్రిమికీటకాలతోటి యుద్ధం చేసి ఈజ్ రియల్ ఏ సోల్జర్. నో డౌట్ ఫార్మర్ ఈజ్ ఎ రియల్ సోల్జర్ అండ్ ఎ రియల్ హీరో అండ్ ఈజ్ అ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆహారాన్ని మీకు అందించే లోపల ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. ఎలా అంటే నాట్లు వేసేటప్పుడు, దుక్కు దున్నేటప్పుడు, దాన్ని మళ్ళా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకి కళ్ళాలు చేసి కళ్ళాల దగ్గరికి వచ్చేది. ఇక్కడ పాముల భయం కూడా ఉంటుంది. మీకు తెలుసు కదా పొలాల్లో పాములు ఉంటాయని, పాము కాటికి చనిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఈ దేవుడు అలాగే ఎవరికీ కూడా కష్టం రాకుండా కాపాడుతాడు అని ఒక అంటే అదేంటది మన ఈ దుక్కు దున్నేటప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ ట్రాక్టర్స్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, ఎలాంటి యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరగకుండా మనల్ని కాపాడుతాడు అని చెప్పేసి ఈ ఊరిలో ప్రజలందరూ కూడా నమ్ముతారు. ప్రతి రైతు కూడా వాళ్ళ యొక్క పొలాల్లో ఏదో ఒక చెట్టుని ప్రసిద్ధిగా చేసుకొని దానమయ దేవుడిగా కొలుచుకుంటూ ఉంటారు. Morning to all, my name is Akila. I am studying 10th class from SR school. Today I would like to convey to all about food composition in our school. We used to food composition in our school is useful. We use composition in this compost pit. This compost pit used by all of us. This is with the help of all ayahs in our compost. And our chairman sir will say, don't waste food. Don't waste food. Food is very precious. That's why we don't waste food single drop also. And we use the food very preciously. And the farmers are the backbone of our state, of our country. In India, farming are by 70% of farmers are depending on agriculture. I'm studying 10th standard from SR school. Today I would like to convey about farming in and decomposition in SR school. Our chairman sir would like to say that don't waste food, and chairman sir said that don't waste the food and single drop also, and correspondent sir will ఇప్పుడు దాకా మీరు ఆవులు గేదెలు అన్ని పాడి పంటలు చూశారు కదా. వాటికి ఆహారం ఏంటి అంటే నేపియార్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లో పాడి పంటలకి పశువులకి మంచి ఆహారం కింద ఇది జరుగుతుంది. ఇది ఒక్కసారి తీసుకొచ్చి పాటితే ఇది 2-3 సంవత్సరాల పాటు విత్తనం అలాగే దానికి అంతగా అది గ్రోత్ అయ్యి వస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే జస్ట్ షుగర్ కేన్ పీసెస్ చూసారు కదా అలాగే ఉంటుంది. ప్లాంటేషన్ కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఒక 2 కణుపులు తీసి ఒక కణుపు భూమిలో పాస్తే మిగిలినంతా కూడా అది అలా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ క్యాటిల్ ఫీడ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్.